subordinate records. Entire these records will be visible to the respective CU, but manager can able to see his subordinate records. Okay. సో నేను చెప్పిన రోల్ హైరార్కీ అర్థమైంది కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So under CEO there will be two manager. They belongs to manager role. Okay, but the records which are created by manager 1 would not able to see by manager 2. The records which are created by manager 2 would not able to visible to manager 1. Okay, but manager 1 can able to see his subordinate records. Like here, if you take some developer 1, developer 2, developer 3, these are belongs to developer role. Then he can able to, manager 1 can able to see his subordinate records. But each individual person, these 4 person, these 8 members under same developer role, but each and every person, they could not able to see each other records. Okay, this is how role hierarchy will work. Okay, what is role? So role is nothing but a visibility of data, certain level of visibility of data. Who can able to see the records? Okay, based on the hierarchy. Simple. Role is nothing but data visibility. So how we can able to categorize? Okay, got it? And then coming to permission set. Okay, permission set is nothing but so to give extra permission. For example, let's take, I have one profile. Okay, I have one profile. Okay, but there are 2 users assigned to the same. Okay, there are 2 users assigned to the same profile. Okay, let's take here what will take. So this is a sales profile. Okay, sales profile. So there are 2 users assigned to this one. Okay, there are 2 users assigned to this profile, is assigned to user 1 and user 2. Okay, so here user 1, user 2. Okay, so both at object level they have create, read, edit permissions. Okay, let's take an example of account. Okay, so user A, okay, there will be some opportunity. Okay, opportunity, there will be a field called amount. There will be a field called, let's take an example of opportunity. So under opportunity object, we have one field. Okay, we have one field called amount. Okay, amount field. Okay, so here at profile level they both have read access for the amount field. Okay, they could not able to edit this field, but
in certain situations, okay, user 2 needs edit permission. Okay, what he need? User 2 needs at profile level what we have? Read. Profile level read access. Read access for opportunity amount field. Which field? Read access to sales profile level. We have read access. So obviously user 1, user 2 both will have read access. There will be some privileged conditions. Okay, certain situations. User 2 required edit access. User 2 required what access? What access he required? He need edit access. Okay, on amount field. Okay, user 2 required edit access on which field? Amount field. So for this you need edit access. So at profile, if I modify at profile level, if I give FLS as read access, edit access, so both users can able to see. Why? Because if I'm giving at profile level, that permissions will reflect on users. Okay, what are all the users available under profile? All users can able to see the same permissions which are available at profile level. Okay, ఇక్కడ అర్థమవుతుందా ఈ కండిషన్? సో సేల్స్ ప్రొఫైల్లోనే ఒక ప్రొఫైల్ని యూజర్ 1 యూజర్ 2కి అసైన్ చేసాం. సో అందులో ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్లో అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్కి రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చినాం బై డిఫాల్ట్. ప్రొఫైల్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఏంది? రీడ్ యాక్సెస్. ప్రొఫైల్ లెవెల్ రీడ్ యాక్సెస్ విచ్ ఫీల్డ్? అమౌంట్ ఫీల్డ్. సో ఆబ్వియస్గా యూజర్ 1 యూజర్ 2కి ఏ యాక్సెస్ ఉంటుంది? ఏం యాక్సెస్ ఉంటుంది? రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సమ్ స్పెషల్ కండిషన్లో నేను యూజర్ 2కి ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. సో అప్పుడు నేను ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఇస్తే ఇప్పుడు ఇద్దరికి వస్తుంది కదా ఎడిట్ యాక్సెస్. అప్పుడు నేనేం చేయాలా? ఈస్ దర్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ద ప్రొఫైల్ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్ టు దిస్ యూజర్ 2? యా, దట్ ఈస్ వేర్ పర్మిషన్ సెట్ కమింగ్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ పర్మిషన్ సెట్ కమింగ్ టు ద picture. So here, so what it does, so I have in Salesforce use my permissions and give some access to the user 2. So then what we need to do here, we need to create one permission set. We need to create one permission set. So permission set. Okay, in this permission set what I need to give? I need to give edit access on amount field. I need to give edit access on permission set, edit access on amount field. Just only this permission alone I'm giving. So here we cannot able to use permission set as a like profile. Okay, permission set you can able to assign to users. At user level you need to assign to which user I need to assign this particular permission set. So now what I have to do, so I need to assign this permission set to user 2. Which one? I need to assign this permission set to user 2. So in this scenario, so user 2 will get the edit access on amount field. User 2 get the edit access on amount field because of permission set. So here what is the role of permission set? Can anyone tell? ఏమవుతుంది? పర్మిషన్ సెట్ రోల్ ఏంది ఇక్కడ?
ఐ మీన్ పర్మిషన్ సెట్ ఏం చేస్తుంది? రీడు, ఎడిట్, చేంజ్ డేటాని మోడిఫై చేస్తుంది. What? అంటే డేటాని చేంజ్ చేస్తుంది, రీడ్ చేస్తుంది. నేను ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ప్రొఫైల్ లెవెల్లో నేను యాక్సెస్ ఇస్తే యూజర్ 1 యూజర్ 2కి యాక్సెస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో అది మన బిజినెస్ రూల్కి ఇర్రెగ్యులర్ కదా. సో ఇది బిజినెస్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వట్లే నేను ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఇస్తే. సో నా ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఎవరికి ఇవ్వాలా? ఓన్లీ యూజర్ 2కి ఇవ్వాలా, సమ్ అడిషనల్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఈ అడిషనల్ పర్మిషన్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాను ఈ మెకానిజం వచ్చేది చేయడానికి, ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి? ఓడబ్ల్యూడి ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? యూజర్ 1 యూజర్ 2 అసైన్ టు సేమ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూజర్ 2కి నేను సేమ్ ప్రొఫైల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ దే హ్యావ్ ఎడిట్ యాక్సెస్, సారీ రీడ్ యాక్సెస్ ఆన్ ప్రొఫైల్ లెవెల్. Profile level I have read access for the opportunity field. Okay, field called amount. So ఇక్కడ నేను ఈ అమౌంట్ ఫీల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్కి ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. సో ఈ ఎడిట్ యాక్సెస్ను ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నాను? పర్మిషన్ సెట్ చేస్తున్నాను. అదే పర్మిషన్ సెట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది తెలుగులోనే చెప్పండి. గివ్ ది ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్. అదే అర్థమైందా? హలో, అర్థమైంది బాబు. ఆదేశ్ అడుగుతుంది. హలో, పర్మిషన్ సెట్ ఎందుకు వాడతారు? అర్థం కాలేదు, ఇంకోసారి చెప్పండి మా. ఇక్కడ సేల్స్ ప్రొఫైల్ ఉన్నది. ఓకే, సేల్స్ ప్రొఫైల్ అనేది ఒక ప్రొఫైల్. ఆ ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్లో అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. ఈ ఫీల్డ్కి నేను రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చా. ఇఫ్ నేను ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఏమైనా యాక్సెస్ ఇస్తే ఆ ప్రొఫైల్ అసైన్ చేసిన యూజర్స్ అందరికీ కామన్గా ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఏ యాక్సెస్ ఉంటుందో అదే యాక్సెస్ యూజర్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, యూజర్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ నేను ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఏ పర్మిషన్ అయితే ఇస్తానో సేమ్ అయ్యే పర్మిషన్స్ యూజర్ 1 యూజర్ 2కి వస్తుంది. ఇక్కడ నా సినారియో ఏంది, కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్లో నేను యూజర్ 2కి ఆపర్చునిటీ అమౌంట్ ఫీల్డ్ మీద ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. సో ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఇస్తే ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అదే ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఉండే పర్మిషన్స్ యూజర్ 1కి యూజర్ 2కి అప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? యూజర్ 1 యూజర్ 2 ఏం చేస్తారు? ఎడిట్ యాక్సెస్ వస్తుందా లేదా? వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇద్దరు యూజర్స్ రావాలి, ఒక యూజర్కి మాత్రం ఎడిట్ యాక్సెస్ రావాలా. అప్పుడు నేనేం చేయాలా? ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ యూస్ చేసి యూజర్ 2 ఓన్లీ యూజర్ 2కే ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఓన్లీ యూజర్ 2కే ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. సో ఓన్లీ యూజర్ 2కే నేను ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఏ మెకానిజం ఉంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో? సో ఆ ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ ఇవ్వడానికే ఇది పర్మిషన్ సెట్. అర్థమైందా? సో ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ మీన్స్ అడిషనల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పర్మిషన్ సెట్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ అంటే డేటాని ఎడిట్ చేయాలి. ఐ మీన్ కామన్ గా ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినారియోలో ఇప్పుడు పర్మిషన్ సెట్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం వాడతాం? అమౌంట్ ఫీల్డ్ యాక్సెస్ చేయడానికి, అంటే ఎడిట్ యాక్సెస్ కోసం అమౌంట్ ఫీల్డ్ కి. అదే దాన్ని ఏమంటారు? ఇక్కడ అమౌంట్ ఫీల్డే కాదు, సంథింగ్ ఏ సినారియో అయినా సమ్ ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్ నేను వన్ ఆఫ్ ద యూజర్ కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. సో దానికి పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? దేని ద్వారా ఇవ్వచ్చు నేను? పర్మిషన్ సెట్ సార్, షేరింగ్ రూల్స్. ఓకే, అవి వదిలి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉండే సినారియో చెప్పు. ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ మీద చెప్పు. టాపిక్ అర్థమైతే అది చెప్తావు నువ్వు. నేను ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే
యూజర్ కి ఏం యూజ్ చేస్తాను సేల్స్ ఫోర్స్ లో అడుగుతున్నా. పర్మిషన్ సెట్స్. అదే పర్మిషన్ సెట్ అంటే ఏంది? యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం, రీడ్, ఎడిట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా యూజర్ కి అది ప్రొఫైల్ ద్వారా కూడా చేస్తాం కదా, ప్రొఫైల్ ద్వారా కూడా ఇస్తాం యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పర్మిషన్ సెట్ అని అడుగుతున్నా. Ashok, what is the use of permission set here? అర్థమైంది ఆదేశ్? సో ఇప్పుడు ఏదైనా అడిషనల్ పర్మిషన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఉండే పర్మిషన్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇంకేమన్నా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే అప్పుడు దేనికి వెళ్తావు? పర్మిషన్ సెట్కి వెళ్తావు. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొఫైల్ అండ్ పర్మిషన్ సెట్? ప్రొఫైల్ అనేది అంటే ఎన్ని యూజర్స్ ఉంటాయో అన్ని యూజర్స్ కి సేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ యూజర్ 1 యూజర్ 2 రీడ్ మెథడ్ ఉంది, రీడ్ యాక్సెస్. సో 2 యూజర్స్ కి రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అది ప్రొఫైల్ ఇస్తుంది. ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఇస్తుందో యూజర్ 1 యూజర్ 2 రీడ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఒకవేళ అడిషనల్ గా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఎడిట్ అనే యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే పర్మిషన్ సెట్ యూజ్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. సో now what is the interview question is what is the difference between profile and permission set? Okay, so profile will give the normal base level access, okay, on any CRUD permissions on object, fields, page layout, all those things. Okay, on top of that, if you want to provide some additional access on top of profile, we'll use permission set. Okay, simply permission set is nothing but additional access to user. Okay, profile is base level access to the users. Okay, అర్థమైందా? సో రోల్ is nothing but data sharing. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ ద రోల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్, వాట్ ఈస్ ద పర్మిషన్ సెట్. ఓకే, what is the permission set? So while creating a user, profile is mandatory, role is an optional. Okay, role is an optional. Okay, so by using the role we can able to share the data, or record sharing. By using permission set we can provide additional access to users. Profile will give base level access to the users within the Salesforce. Okay, so now we'll go to Salesforce and check so how these roles and permission set will work on top of profiles. Okay, now let's go to Salesforce. See here, now what I need to do is, can you see my screen? విజిబుల్ అవుతుంది. So here first of all I need to go to where should I go? So I need to go to roles. Okay, can you search with roles? Okay, so under user roles, under users there will be a roles object. So here you have always will use territory based. Okay, hierarchical level. Okay, so we need to set up the role, set up a role. Here by default role hierarchy would be
this is CEO. Okay. Under the CEO, if you want, you can add one more role. Okay. Create role. Okay. Something manager. Okay. Something sales manager. Sales manager. So this sales manager needs to report to which role? CEO role. Okay. He need to report to CEO role. Click on save and new. So always API name should not allow the spaces. Okay. We need to give underscore or without space. Okay. Click on save. Click on save. So here now I'm going to create one more role. Okay. So for this role, I'm assigning one user. For this role, you need to assign user. Assign users to this role. Who are all the users available? Who are all the? Can you click on all users? So right now there will be one person. Okay, I am a manager, sales manager. Okay, sales manager. I'm saving this record. Just save it, and I'm going to create one more role. Assign users to role. Where is the roles? Setup roles. Click on roles. See, under sales manager, some automatically some roles came. Okay, the sales manager role. I'm going to create one more role under sales manager, sales executive. Okay, sales exe sales executive. Okay, so this sales executive needs to report to sales manager. Okay, sales manager. So for this role, for this sales executive role, I'm assigning one user who are, if you go to all users, you can able to see Adesh Chamarti. Okay, Adesh Chamarti. So now we set up the two roles. One is manager, sales manager. Another one is sales executive. Okay, we'll check it. Okay. So in order to give this access, okay, give this access. I mean, if you want to see the subordinate records to the higher level, whether we can see whether he can able to see the respective subordinate records or not. Okay. See now the sales executives need to report sales manager. Under sales manager, Ankaya is there. Under sales executive, Adesh is there. Okay. So the records which are created by Adesh should be visible to whom? Ankaya. Okay. Sales manager. So the records which are created by Adesh should be visible to sales manager. Okay. Let me see. Now what we can do, we'll go to, I will log in as Adesh. Okay. I will log in as Adesh Chamarti. So here you need to go to the user details.
and before that we'll check it. Okay, how many records are there? How many records are there? Let's take an example of data export. Here I'm going to take, so these many records are there. Total 9 records are there. Okay, total, why? Okay, this is from record type, ID, name. How many records? Total 9 records. So now let me log in as Adesh. I don't have access. How to get the for system admin? I need to check. I could not able to log in as him. So here can in the system admin profile, manage login access policies. So here, in order to, if you want to log in as other user, there will be one setting, lightning login user. Okay, lightning login user. This permission we need to enable. This permission we need to enable it. Okay. Why? This is standard profile, right? For the admin, there will be one more profile. Profiles. Let me check. For this one, we can able to edit or not. Control F. Login as Lightning login user. Okay. Let me check login as other user. Login as other user. Hmm. Use the permission set. We have right.
to get login as for system admin. Under users, grant account login access enabled or not. Manage users. So manage users permission is there. Login access, huh? Where it is? Login as a login login access. Login access. ఇదేనా? Okay. So this is the permission we need to enable. In production, most probably it is not available. Okay. It is not acceptable. Only production some user should have this permission. Okay. We should not do this permission until unless is there any specific use case if you are trying to log in with other user and check for some data, then only we need to enable this option. Otherwise we should not. Okay. So now I got the login access on behalf of Adesh. So here now I got the login access. So now I log in as Adesh. Logged in as Adesh. So Adesh should have only this. Let me open whether he has access to student. Okay. Student. What is his profile? Students. Where is? So now Adesh could not able to see this student object. So why he is not able to access? We need to check that. So now let me go to his profile. Let me go to his profile. The rate first 10. 5. So I need to verify whether Adesh have access to that object or not. Okay. So this is standard platform user. Okay. I'm cloning this one. I think object level I can give. I think. It's still loading.
So when I click on edit, let me check whether we can able to give student. Oh, student, we have default on tab access. So he don't have access to the student object. So this profile, standard user profile, doesn't have this read, create, edit, these permissions. That is the reason, even though he is having tab visibility default on, but he could not able to see that object. See, even though if you have tab visibility, if you don't have access at object level, you could not able to see anything. Okay, object level is the base axis. So now what I will do, so I'm going to create one more profile. I'm going to clone this, whether platform use platform. Right. Something standard user user profile. I created a standard user profile. Let me try to give access. See, now I'm going to give read, create, edit. Okay, three permissions I'm giving. Okay, so profile level access for the student is read, create, edit. Read, create, edit. So I'm saving. Now login as so there is no users. Okay, add multiple users. Or otherwise go to the your user Adesh Chamarti, click on edit and change the profile. What is the profile? Standard user profile. So now login as Adesh and check whether he can able to access to, see, he can able to access to student. So I gave only student record. So he also got the department as well as college. Why? Because these are the master detail. So student is the master for both the department. So automatically we are getting the access. Okay. So now I'm going to, let me check. So is there any student records under him? So there is no student records at all. Okay. Hmm. Who is the owner? Okay. Why? Because we need to verify the what is the object level access. What is the object level access at organization wide?
బండి. So I will check from what is the base level access of student object. So to verify the base level access of the object, we need to check organization wide default settings. Organization wide access. So that is sharing settings. Under sharing settings. So here you can search for what is that object. Where is student here? Can you see student object here? Yeah. So in the last one, okay. Why? Because it's controlled by parent. It's controlled by parent. So who is the parent for this object? So what are all the fields? Okay. So controlled by parent while creating student, what are all the fields that we have? We have department and college. We have department and college. Oh, student is a junction object. Student is a junction object. Let me check what is the sharing level, sharing settings for the department. So here you can see organization wide default setting for department is public read write. Public read write in the sense, so whoever in this organization in the Salesforce, they can able to read and edit of the particular department object records. Are you getting? So the person, for example, if you have 10 developers or 10 members, 10 users in your org, all 10 users have read write access. So here what I'm doing, I'm modifying the access. So for department, what I will do, I will make it as private. Department, I will make it as private. And college also, I will make it as private. College also, I will make it as private. Now we can check it in the respective user. So it will take some time to recalculate the sharing rules. Okay. So here grant access using hierarchy. What does it mean? ఏమైంది అందరికి వినిపిస్తుంది కదా? So here you can able to see one option, grant access using hierarchies. So now what I will do for this one, by default for standard objects
you cannot able to modify, but custom object you can able to modify. Department and colleague, I am removing the grant access using hierarchies. Grant access using hierarchies. What does it mean? I will tell you later. So right now what I'm doing, I am removing the access. I am removing the access. For the which objects? Department, college. Department, college. And their OWD setting is private. Both college have private, department have private access. That means if you give private, so only individual users, the records which I created could not able to see by the other users. The records which are created by other user could not able to seen by user one. Okay, so this is how it will be. So organization wide default settings will be private, public, private, public read write, public read write transfer. Okay, public read write transfer. So now I'm reviewing the grant access using hierarchies. So how it will behave, I will show it to you right now. Save this. Now I'm going to log in as Adesh. Login as Adesh. Now you can see, earlier you could able to see all the records under student object. Now when I open all records, see there is no records. Because what is the reason? Because this Adesh have, okay, this organization wide default setting for department and college was private. Department and college object OWD setting is private. That is the reason this Adesh could not able to see the student records. Okay, so now I am trying to create a one student record as a Adesh. Name student. Navinti. Okay. Name. Age 16. So here there is no department records. Okay, there is no department records. So we need to create department record. For him, we need to create first one department record. Why he is not able to see? Any reason? Why he is not able to see this new button? Can anyone answer? So for the department, as a Adesh could not able to see the new button. Any reason? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఆదేశ్ అనే పర్సన్తో లాగిన్ అయ్యాను. ఆదేశ్కి స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కస్టమ్ ప్రొఫైల్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? ఓన్లీ స్టూడెంట్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్కి.
అప్పుడు మనకి ఏం కనిపించింది ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్ కనిపించింది ఓకే బట్ డిపార్ట్మెంట్ కాలేజీకి ఎందుకు కనబడట్లేదు ఎనీ ఐడియా ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్ అదేనా ఓడబ్ల్యూడీలో ప్రైవేట్ పెట్టినాం ప్రైవేట్ మీన్స్ డేటా యాక్సెస్ అది ప్రైవేట్ పెట్టాం కాబట్టి డేటా ఇక్కడ కనిపించట్లేదు సో ఇప్పుడు అతనికి న్యూ బటన్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ న్యూ కనిపిస్తుంది బట్ డిపార్ట్మెంట్కి న్యూ బటన్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు ఫాలో అవుతున్నారా ఫాలో అయితే మీరు చెప్తారు ఆన్సర్ మీరు అంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్ లాగిన్ అయ్యాను సిస్టమ్ అడ్మిన్ కాదు వేరే ప్రొఫైల్ అని చెప్పానా సో ఎర్లియర్ గా స్టూడెంట్ ఇతనితో లాగిన్ అయినప్పుడు ఏంది స్టూడెంట్ నాకు అనిపించలా నేనేం చేశాను స్టూడెంట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను ఓకే సో నౌ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ న్యూ బటన్ వాట్ మైట్ బి ద ఇష్యూ ఏమై ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు అర్థమైందో లేదు తెలుస్తుంది చెప్పండి ప్రొఫైల్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఏం యాక్సెస్ ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఏం యాక్సెస్ మిస్ అయింది వీవ్ యాక్సెస్ రీడ్ యాక్సెస్ క్రియేట్ యాక్సెస్ మాడిఫై ఎడిట్ యాక్సెస్ సి నేను డిపార్ట్మెంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నాకు ఏం యాక్సెస్ మిస్ అయినట్టు ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెసే లేదు ఆ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ లేదు రీడ్ యాక్సెస్ లేదు సంథింగ్ క్రియేట్ యాక్సెస్ లేదు దట్ ఈస్ వై యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద న్యూ బటన్ సో ఇవే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ మీకు అర్థమైతే వెంటనే చెప్పుకుంటారు సో ఐ విల్ లాగౌట్ ఫాలో అవుతా ఉంటే అర్థం అవుతుంది నేను అడిగేదాకా ఎవరు ఏం చెప్పట్లే నేను వినలేదు బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ వేయడానికి వెళ్ళాను ఎవరైనా సరే లిజనింగ్ పవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏదైనా ఒక విషయం చెప్తున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఎక్కువగా లిజనింగ్ మీదే ఫోకస్ పెట్టాల ఏం చెప్తున్నప్పుడు మనకేం అర్థం అవుతుంది అట్లాంటప్పుడు నేను చెప్పడం ఎందుకు నాకు ఏం మిస్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ యాక్సెస్ మిస్ అయింది సో ఎక్కడ ఇవ్వాలా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ యాక్సెస్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇవ్వాలా ప్రొఫైల్ లెవెల్లో ఇవ్వాలనా యూజర్ లెవెల్లో ఇవ్వాలనా ఎక్కడ ఇవ్వాలా ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ So go to the standard user profile and give access to the custom objects. So only by default what is read access they have. Okay, this profile. He doesn't have create and edit permission. Okay. And then save it. Now login as this guy Adesh. Student. So ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చిందా న్యూ బటన్ బికాస్ he doesn't have read or write permission create or edit permission he doesn't have. That's why this new button was not coming. Okay, so now I'm going to create a department.
So, and I'm going to create a college also, one more college. Welcome, and save it. Okay. Now create student record. So 90 gender male, 16 mechanical college PNCV. Which state belongs to? It belongs to AP. Save this record. See, now there is a Naveen record, student name, okay, which is available under student. So this record created by whom? This record created by Adesh Murthy. Adesh Chamarti. Okay, he is the owner. He is the owner of this record. So now when I go to the student, I can able to see Naveen. Okay, only one record. So this record created by Adesh. So as per the role hierarchy, I am his manager, right? So I can able to see his records. Okay, the records which are created by Adesh. Correct? As per role hierarchy. So higher level person can able to see his subordinate records. ఓకే, సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం జరగాల, నాకు ఈ నవీన్ టీ అనే స్టూడెంట్ రికార్డు నాకు కనిపించాలా, ఎవరికి? సో ఆదేశ్ మేనేజర్ కి. ఓకే, అదే కదా నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్, రోల్ హైరార్కీ అదే నేను చెప్పిన. రోల్ హైరార్కీలో నేనేం చెప్పాను, అదే కదా చెప్పాను. Where is that? World one. So as per role hierarchy, I can able to see Adesh records. Let me log out as Adesh. I'm trying to log in as me. 3 10 25. See here, now I will go to the student tab. Here, let me search with all records. How many records are there? 10 records are there. See, I can able to see Naveen record, right? That means I am in the above in the role hierarchy. Okay, and my role is and departments. I'm going to check
How many departments are there? Okay, colleges. So college also I can able to see the record which is created by Adesh. Okay, this record created by Adesh. So here what I need to do, I will add the select fields to display. Owner. Chamarthi. Okay. So that means, so the records which are created by Adesh, I can able to see. Okay. But here, grant access using hierarchies. What does it mean? So if you are above in the role hierarchy, when you give this access, then only your manager or supervisor can able to see the lower level of records. Their respective lower level of subordinate records. Grant access using hierarchies. That is the meaning of this one. But this is not work. I don't know why it is not working. Actually, I should not able to see the records which are created by you. Why? Because I don't have access to the grant access using hierarchies. Grant access using hierarchies. We will talk more about these settings later. Okay. Right now, based on the role, so all the subordinate records supervisor can able to see. So now you can able to understand, right, what is role, how the records are visible to the respective users. For Adesh, there is no records. Why? Because the objects, I mean department, college, object level access is private. Okay, that is the reason he cannot able to see other records. Okay, the records which are created by him, he can able to see, but his superior can able to see the records which are created by Adesh. అర్థమైందా? So now I am going to create one more user. Username is Ashok. Ashok Bandi. Ashok. What is his mail ID? Ashok. So for him also, I'm giving what is Salesforce platform standard user profile. I'm giving same profile and assigning the role. What is his role? I will give same sales executive role. So I have created another user. I'm giving the same profile as like Adesh, and their role also same. Both roles are sales executive. Okay, click on save. So now I'm logging as Ashok. So Ashok, so if you can see this profile have two users, Bandi Ashok, Chamarthi Adesh.
they both are assigned to standard user profile. Okay, profile is common and role also same. Both are all have same role. Now I log in as Ashok. Login as Ashok, and let me check, is there any access to him? See, he could not able to see any records. He don't have any student records. So even though Adesh have one record, that record could not able to visible to Ashok. Okay, why? Because they both are in the same role. Each and so the persons who are available in the same role, so each other records could not able to see. The person, I mean, the records which are created by Adesh could not be visible to Ashok. The records which are created by Ashok could not be visible to Adesh. Okay, so now I'm going to create one more record under department civil. Okay, and then I'm going to create college. I'm going to create SRM. At gmail.com. Okay, so now I'm going to create student record here. I'm going to create student record here. Here, student name is Anjali. So India state is Tamil Nadu. Okay, and click on save. Okay, so Anjali B student record was created by Ashok. Okay, so now under student, how many records are available? Let me check. So there is only one record for Ashok. Okay, there is only one record. Now let me log in as me. Why? Because I am the manager of both of them. The manager of 31st 10 25. So I will go to student and I can able to see click on all records. See here, Anjali record, I can able to see. Okay, so the records which are created by Ashok, the records which are created by Adesh could be able to visible to their superior. That means their manager. That means me. Okay, I can able to see both of them records. What are all the records? The data created by both of them I can able to see. But individually, the records which are created by Ashok, the records which are created by Adesh, they themselves could not able to see each other's records. So that is how role hierarchy will work in Salesforce. So ఇప్పుడు అర్థమైందా role hierarchy?
రోల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంది అనేది ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేవు మామ. లేవు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ జస్ట్ పర్మిషన్ సెట్ గురించి చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫుల్గా. ఇక్కడ అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గో టు ద ఆపర్చునిటీ. Just 5 minutes for a show. So they both belongs to which profile? They both belongs to same profile. Okay, so they both belongs to standard user profile. Here what I will do, so I will go to the object manager and go to opportunity, go to the opportunity. Here under fields there will be a amount field. Okay, amount field. So just I'm saying one example, you can apply it to anything. Okay, that could be anything. So here click on this set field level security. So I'm giving read access to this. What is that profile? Standard. What is the profile name? Forgot. Admin marketing. What is that profile name? Sales. సేల్స్ మేనేజర్. Sales manager. Standard platform user, right? ప్లాట్ఫామ్ యూజర్. What is that profile name? Standard user profile. Where is this standard user profile? Why that profile is not coming here? Do they have access? Maybe they don't have access. They don't have access to this object. Okay, let me go to opportunity. So he don't have access to opportunity. Okay, you don't have access to opportunity. So there will be some limitation on this profile. Okay, they could not able to access all the what does it mean? All the objects. Okay, there will be some limit. Maybe due to that he could not able to see. Let me go to another thing. Let me go to other objects like account. Okay, for the account,
So here account number. So by default for this profile I'm giving read access. Okay, now do you have the standard user profile? Yeah, now we got. Okay, standard user profile I'm giving read access. Profile level I'm giving read access. Okay, profile level I'm giving for account number. But so in this scenario I need to give, I mean, for that profile we have two users, right? So only Adesh should have edit access on account number field. Other than Adesh, no one would not able to edit the account number of customer. Okay, customer account number edit permission only Adesh have. Okay, other persons who is having the same profile should not have edit access on account number. So now what I need to do, I will go to permission set, click on setup quick find, permission set. Click on permission sets. Here, click on new. So account number, edit access. Okay, account number, edit access. So here, what is the license you are going to use? Here you can use Salesforce platform. Okay, and save. By default you need to choose Salesforce. Okay, some of the profiles it will not support, so that respective license to whom we are going to give, based on that you need to choose the license here. Okay, so here what I need to do, object setting. Once permission set is created, there will under apps you can see each assigned apps. What if you want to give extra app access, you can give here, or if you want to. So now we need only field access, right? Field access should be available under object settings. So there are different types. Okay, all these permissions you can give. So I went to object settings. Okay, then where I need to go, I need to open accounts. So here you can see, right? Click on edit. What is the permission I need? I need to give only field level permission. For which number? Account number. So for account number I'm giving edit access. So for account number I'm giving edit access and click on save. This is the permission set. Just I have given only field level access. At field level and under account, field name called account number. For that one I have given edit access. Now I need to assign this permission set to Adesh. Okay, so now go to Adesh or manage. So here if you want to add it very quickly, manage assignment. Click on manage assignments. So here click on add assignment. So here you can choose the who are all the users need edit access. Here I need only Adesh need. So edit access for the respective permission set I'm assigning to Adesh Chamarthi. Okay, so here you can able to specify, select an expiration option for the assigned users. Okay, no expiry date or specify. So if you mention
some 1 day or a specific 60 days or custom date for that particular time reach. So this will not work. This option will not work. This expiry date will not work. Okay. Now I'm keeping no expiration date, or I'm keeping just 30 days. Just I'm giving temporary access, temporary edit access to the Adesh. If I want to give permanent access, then no expiration date. I need to choose this one. If I want to give temporary access, then I need to specify whether it is 1 day or 1 week, 30 days, 60 days, or custom date. So up to how many years or how many months, you can able to choose it here. Just I'm giving 30 days temporary access and assign. Okay. So click on done. Okay, now I have given account number, edit access, permission set to Adesh Chamarthi. So now I will log in as Adesh. Any account records for him? Yeah. So there are many records. Okay. I'm opening one of the account record, and you can see the account number. Okay. Where is account number? So he can able to change this account number to something 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So here he can able to edit this account number. Okay. Click on save. So Adesh could able to edit this account number. Adesh can able to edit this account number. Now I log in as Ashok. Let me check for the same record, whether he can able to get the edit access or not. Okay. Log out as Adesh. So now I'm going to log in as Ashok. సో ఇప్పుడేమో వల్ల అశోక్కి ఎడిట్ యాక్సెస్ రాకూడదు, అంతేనా? సో లాగిన్ యాజ్ అశోక్. Open that account. Okay. And so the data which has been, so this account number has been modified by Adesh, but Ashok don't have edit access. Ashok don't have edit access. Why? Because so at profile level, Ashok and Adesh both are having edit access. Okay. So Ashok could not able to see the edit permission. On top of that, there will be some certain condition until some 30 days. Okay. So Adesh have permission to edit this account number so that Adesh can able to edit the account number, because we assigned permission set to the Adesh. We assigned permission set to the Adesh. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పిన థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రియల్ టైంకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ? హలో. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను ఏం చెప్పాను, థియరిటికల్ గా ఏం చెప్పాను, పర్మిషన్ సెట్ అంటే ఎక్స్ట్రా యాక్సెస్. సో దాని రియలిస్టిక్ గా మనం చూడాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అవునా? సో ఇక్కడ మనకు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఆదేశ్కి అకౌంట్ నెంబర్కి ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. ఆదేశ్ ఎడిట్ చేయగలుగుతున్నాడు. అదే సేమ్ ప్రొఫైల్ ఉన్న అశోక్
ఈ అకౌంట్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ని ఎడిట్ చేయలేకపోతున్నాడు బికాస్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ ఈజ్ యాక్సిస్ ఇస్ ఓన్లీ రీడ్ యాక్సిస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్. But others have one extra permission. That permission how we gave by assigning the permission set. By assigning the permission set. Okay. So permission set we can give at user level. Okay. Permission set we can give at user level. So we cannot able to assign to profile. Okay. Permission set always will be assigned to user. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎస్, ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. సో ఈ కుడ్ ఆల్సో కెనాట్ బి ఏబుల్ టు ఎడిట్ ఆఫ్టర్ 30 days. సో దట్ ఈస్ ద టెంపరరీ యాక్సిస్ వీ హ్యావ్ గివెన్. టెంపరరీ యాక్సిస్. సో ఎర్లియర్ దిస్ ఫీచర్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో రీసెంట్లీ there will be a feature temporary access, temporary permission set access. Okay, up to give 1 day, 1 week, 30 days, 60 days, and then based on the custom date. Okay, if you don't want to, if you want to give it permanently, you can give no expiry date. Okay, సో ఇది ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమైందా అందరికి? అర్థమైంది. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇది. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే.